Hello, Andy. Very good morning. Welcome to PythonLife. DevOps సిరీస్ లో బాగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో వాట్ ఈ సిఐసిడి అనే పాయింట్ పైన చూద్దామండి. సో మనకి DevOps లో వెరీ క్రూషియల్ రోల్ మనకి ఏంటంటే సిఐసిడి మెథడాలజీ అండి. సిఐ అంటే ఏంటి? సిడి అంటే ఏంటంటే సో మనకి సిఐ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సిడి మీన్స్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీగా కాల్ చేస్తామండి. సో బేసికలీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ టూల్తో కాల్ చేస్తారండి. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడాలజీ. ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడాలజీ అండి. సో బై యూజింగ్ సిఐసిడి మెథడాలజీ టు ప్రాసెస్ ద ఆటోమేట్ building like testing and deploying our application and deploying our applications అండి. సో మనకి బిఫోర్ సిఐసిడి మెథడాలజీ ముందు సో మనకి ఏ విధంగా వర్క్ చేసేవాళ్ళంటే సో డెవలపర్ రైట్ ద ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అండ్ మాన్యువల్గా మనం ఇక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళండి, లైక్ బిల్డ్ చేసేవాళ్ళండి. సో మాన్యువల్గా మనకి బిల్డ్ చేసేవాళ్ళు. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ వచ్చేసి మనకి మాన్యువల్గా సో బిల్డ్ చేసేవాళ్ళు, మాన్యువల్గా టెస్ట్ కేసెస్ని పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు. సో మాన్యువల్ డిప్లాయ్ టు సర్వర్ అండి. ప్రొడక్షన్లో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు. ద టోటల్ టాస్క్ అంతా మనకి మాన్యువల్గా ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళండి. ఎస్, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో బిఫోర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్లో సో స్లోగా మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. స్లో డిప్లాయ్మెంట్. సో ఇక్కడ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేబీ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్స్ ఆల్సో అండి. ఎస్, వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్స్. సో ప్రొడక్షన్లో మనకి ఫెయిల్యూర్స్ హ్యాపెండ్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అండి బిఫోర్ సిఐసిడి మెథడాలజీ యూజ్ చేయకుండా ముందు. ఎస్, సిఐసిడి టు సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్ అండి. సో బై యూజింగ్ సిఐసిడి మెథడాలజీస్ ద్వారా ఇక్కడైతే మనం ప్రాబ్లం రైట్ చేసామో దట్ ఈస్ మాన్యువల్గా డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం, మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేయడం, మాన్యువల్గా బిల్డ్ చేయడం. సో ఇదంతా మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. వీఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి సిఐసిడి మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తారండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండి. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఎస్, ఆటోమేటికలీ బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ కోడ్ వెన్ ఎవర్ డెవలపర్ పుష్ ద కోడ్ అండి. సో ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ సో ప్రాజెక్ట్ కోడ్ డెవలప్ చేసి రిపోస్ట్లకి మనకి పుష్ చేస్తారు, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బిల్డ్ ఇట్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ డెవలపర్ కోడ్ features are updated into remote repository. Yes. So developer write the code and push the code into GitHub. So Jenkins, that is continuous integration tool, automatically build the application, run the test case, and if test cases are passed, ready for the deployment process. Ready for the deployment process అండి. Yes. డెవలప్మెంట్ టీమ్ వచ్చేసి మనకి సో డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని రిమోట్ రిపోజిటరీలో పుష్ చేసిన వెంటనే సో అవర్ జెన్కిన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆటోమేటికలీ బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ ప్రాసెస్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. సో ఇదంతా కూడా సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాసెస్ చేస్తుందండి. సో వితౌట్ మాన్యువల్ అండి, వితౌట్ మాన్యువల్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటున్నామండి. సో కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్లీ డిప్లాయింగ్ ద అప్లికేషన్ టు ద సర్వర్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ ప్రాసెస్ అండి. బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనం సో బిల్డ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ నోటిఫై చేస్తున్నాం అండ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ అగైన్ ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నాం, అగైన్ డెలివర్ ద ప్రోడక్ట్ స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫైనల్ వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ టు ద సర్వర్, రైట్? So automatically we are deploying application to the server after successful build and test cases and yes. So after successful build and test cases, application automatically deployed to the either test server or production server గా కాల్ చేస్తామండి. ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి సో మాన్యువల్ కాకుండా ఇక్కడ టోటల్ టాస్క్ మనం పైప్ లైన్ ప్రాసెస్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో పైప్ లైన్ ప్రాసెస్ ని క్రియేట్ చేసి కూడా ద టోటల్ టాస్క్ ఇక్కడ మనం ఆటోమేషన్ క్రియేట్ చేస్తామండి. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. సో మనకి బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫిబ్రవరి 1న స్టార్ట్ అవుతుంది. అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months. అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు
7 p.m. to 9 p.m. and the fee structure observe చేయొచ్చు. Our core service is cloud introduction, DevOps introduction, Linux version control system, that is GitHub, so Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools, Prometheus and Grafana, and also Nexus, Helm chart, Terraform, Argo CD, Splunk, GitHub Actions, software DevOps. We are discussing about DevSecOps tool, SonarQube, so OWASP tool, Trivit, and IAC security tool, that is Chekovi ELK stat monitoring tools కు కాల్ చేస్తామండి. So and also we are discussing about AWS services, EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, security group, IAM service, AWS EKS service. So and also we are discussing about some real-time process deploying end-to-end e-commerce application on AWS EKS, end-to-end pipeline using Jenkins, Git, SonarQube, Nexus, Maven, Trevi, so OWASP tool, Apache Tomcat server. We are deploying our application. We are performing the end-to-end automation. So end-to-end deployment on application Jenkins, so Apache Tomcat and Ansible automation. End-to-end deployment Hotstar application using Docker, Maven, Jenkins, Apache Tomcat. Using Ansible to deploy and integrate with AWS CloudWatch for so log monitoring and analysis. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఎస్, సో ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, ఇక్కడ వన్స్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ మనం పర్ఫామ్ చేశాక వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ సర్వర్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అండి. సో జనరల్ మనకి ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సిఐసిడి మెథడాలజీ వచ్చేసి సో గిటబ్ లో ప్రాజెక్ట్ కొన్ని స్టోర్ చేస్తాం. సో జెన్కిన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ కేసు రన్ చేస్తాం. అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద కంటైనర్స్ by using Docker. We are deploying application, so Kubernetes, and run our application in AWS virtual resources and so developer, so GitHub, Jenkins, Docker, Kubernetes and AWS. ఇలా మనకి సో పైప్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సింపుల్ మనకి ఇక్కడ జెన్కిన్స్ సిఐసిడి మెథడాలజీ మనకి ఏంటంటే yes is an automated process that build, test and deploy applications whenever code changes are made, ensuring faster and reliable software delivery process. And so basically it is a methodology and methodology. Yes, no clear గా మన ఇమేజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కమిట్ చేంజెస్, సో డెవలప్మెంట్ ఇంకా అప్డేట్ చేసిన కొన్ని రిమోట్ రిపాజిటరీలో పుష్ చేసినటువంటి సో బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందండి. సో ట్రిగ్గర్ విల్ హ్యాపెన్, సో బిల్డ్ ప్రాసెస్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో నోటిఫై ద బిల్డ్ అవుట్కమ్, yes, whether it is build is success or failure. So and run the test cases and notify the test cases outcome, yes, whether it is success or failure. So deliver the build after, yes, so build and test cases in the staging environment. So once build and test cases is completed, now we are deploying to our application to the production environment. So ready for the deployment. And so ఈ మెథడాలజీ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే సిఐసిడి మెథడాలజీగా కాల్ చేస్తామండి. సో సిఐ మీన్స్ continuous integration and CD means continuous deployment or continuous delivery గా కాల్ చేస్తాం.